Samahan niyo oko magluto ng tinilang manok. Chinak chop na manok. Hiniwang sibayas, luya at dinikdik na bawang. Hiniwang sayote. Hinimay na dahan ng sili. Kompleto na ang sangkap natin. Islang na ang kawali. Maglagay ang mantika. Gisahin ang luya. Ilagay na ang sibuyas. Ilagay na din ang bawang. Pag brown na ang luya, ilagay na ang manok ang kapitbahay. Lagyan ang konting patis. Tapos halo-haluin. Tapos lagayan na ang mineral tubig. Lagyan ang chicken cube para malasa ang sabor. Lagyan ang konting vetchin. Konting paminta. Tapos pakuin at ilagay na ang sayote.
Kapag kumalunay ulit ilagay na ang sili at dahan ang sili. Pakuluin lang at ayan luto na ang tinilang manok. Maraming salamat sa panonood.